Sound test, sound test. 1, 2, 3, sound test. Gabay. Danom lang mo't. Hello, hello, sound test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sound test. One, two, three, sound test, sound test. Visor down, sound test, 1, 2, 3. Checking, checking. Hello, hello, hello. 1, 2, 3. Welcome to Garahe Rides. Testing out my new vlogging helmet with intercom. Kaka-install lang natin, guys. So almost the same setup. I'm using GoPro Hero 8, purple Panda mic, and then ano pa, yun lang naman, Ulanzi na GoPro case. Testing din yung angle ng GoPro. Hopefully okay ang lahat. Also testing yung pickup ng lights, kung maganda siya. Yung lights pala natin is gold Runway G50x G50x or GX50, something like that. Pero hindi masyadong madilim dito, so hindi masyadong ma-test ng maigi yung ilaw. Medyo lighted yung roads natin dito sa town. Test of the lights will come soon. Hopefully magustuhan ninyo. Dadaan tayo sa roads na madilim talaga. More specifically sa Ambuklao Road, Ambuklao to Nueva Vizcaya Road. Hello, hello, test mic, test mic. So chine-check pa rin natin. Hopefully maganda yung pickup ng boses. Hopefully clear and naintindihan yung mga sinasabi ko. Super short ride lang to, guys. Palit ako ng helmet kasi, ng vlogging helmet, kasi pag yung isang helmet ang ginagamit ko pag naro-rides kami sa lowlands, sumasakit yung ulo ko. May nagde-develop na pressure point kasi if I'm not mistaken, pag bumababa yung, pag nagro-ride tayo sa lowlands, parang nag-expand yata yung katawan, something like that, just like sa feet natin. So pag umiinit yung katawan, for example nagra-run ka ng matagal, nag-expand yung foot. So siguro ganun din sa ulo, no? Kaya nagde-develop na ng pressure point sa helmet, kong isa.
This helmet hindi naman bago, pero tagal ko nang nagagamit siya, pero mas loose siya in compared to sa isa kong helmet. So ito na yung bago kong helmet na for vlogging. So testing 1 2 3, testing. Alright, so yung ride natin very short, from house to house lang siya actually. Office namin na na-convert na office, I mean yung house namin na na-convert na office, and resto going towards sa bahay namin na kung saan kami tumitira. So dito muna mag-end yung vlog guys. Hopefully okay yung audio. See you soon.